and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ආනන්ද විද්‍යාලීය ආදිශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කරන රන්වල බලකාය ඉදිරිපත් කරන යක්කු බොලව් පෙබරවාරි මාස 22 වෙනි ඉරුදින සවස 6 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා බර්වුඩ්හි බීසන් සෙන්ටර්හිදී වැඩි විස්තර සඳහා සංජීව 0425 619 355 යෝගා 0425 658 482 Valentine's Day Dinner Dance 2026, 14th of Feb, be held at the Princess Grand, Mulgrave, buffet dinner, BYO drink, beer and wine will be supplied. Bands will be the Hitchhikers, and we'll be beginning some international stars. Susie Krona from Switzerland, Damien Vikramathilka from Sri Lanka, and a young up-and-coming musician and singer, Karen Pereira from Sri Lanka as well.
Please contact me, Bertie Akanaka, on 0414 979 483 or Frank Akanaka on 0414 979 401. See you there. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, I would like to bring out very useful and very timely information with regards to your diet and with regards to your sugar and cholesterol levels. Now, we have transitioned from working in a regular basis, very consistent, and then we have taken a break. Break is a good thing. We all need breaks. But post the vacation period, we will become really slow. Why? Because we are under constant pressure. Constant pressure to keep up routine, constant pressure to perform, constant pressure because we are multitasking. Not one thing, no, it's not like you go to the job and come back. You go to job, come back, you need to look at the house, to look at the kids, you need to do some social work, entertainment. Collectively, your life is stretched. This is why we always recommend have a simple, soft, grounding life. But no matter how hard, even though we understand the importance, we will still commit ourselves to do many things, which is not a bad thing if you can spend the time, commit yourself, and affordable. But after you come back from vacation, you need to get to the routine fast. So that is the diet. You can't overload yourself for breakfast, lunch, and dinner. Overloading means we just go with our desire to satisfy our taste. Please don't do that, because that will end up in you having to go on a very restricted diet. So why not eat soft, cooked, warm, soft food, porridge, cereal, wheat bix. If you want to have some eggs, not fried but soft, boiled, poached, kanda, these are very good. Stay away from bread. Bread is give you many issues, especially white bread. For those of you still having white bread, please give it up. If you really need to have some sourdough that doesn't use yeast, they use the previous sour mash. And then eat a lot of green vegetables, karavila, vatakulu, patola, murunga, mallung, kale, sillu beet, bok choy, some choy, a must. Dinner, soft, vegetable soup, khichdi, stew. Now, if you don't have a good regular food pattern and include yourself in a exercise regime, you will find your blood sugar levels are creeping up. You will find after your vacation, your blood sugar levels are uncontrollable. Why? Because you have indulged no exercise, and then you've indulged not only in food, then consumption of alcohol, wine, spirits, beer. Beer contains a lot of sugar. Wine contains a lot of sugar. Spirits contain a lot of calories. So it is important that you do at least try walking. 5 minutes walk, 5 minutes fast walk, 5 minutes walk, 5 minutes jog, 5 minutes walk, 5 minutes fast walk. Move your hands, walk fast. We need to improve your circulation, raise your heartbeat to 160 to 170. Okay, that's when your visceral fat, that if you let it grow, that will coat your organs, fatty liver. So you will make use of this fat for your exercise.
That will happen only if you do exercise. Sugar will come down. The sugar that is stored in your muscles, if you are taking metformin, metformin is not a sugar cutter. Metformin will prevent sugar going to your blood, but instead put it through to your muscles. But that will get overflow. Your muscle cramping, that's why muscle cramping is a common thing with people who will take metformin. So you need to take that and burn it. That will only happen if you sweat. So it is important. It is important you go back. You go back because you have a commitment. You need to think that is good for me, not because your parents say so, not because your wife says so, okay, not because your doctor says so. Going to the doctor when your blood sugar levels are high, that is the disease have already progressed, and that you've been diagnosed, and that you need to now follow the routine whether you like it or not. So before that happens, with all kindness to yourself, start doing some walking, some jogging, some running. Make sure before you do that you have proper shoes. Okay, don't try to walk with your office shoes, because it is important that you preserve, because if you are a little bit at the aged category, you need to preserve your bones, joints, and the impact. So the impact resistant shoes, those are the running shoes, long walking shoes, those are important. So this is important, and green vegetables that will detox your body. Okay, most often people think carrot, beetroot, wataka detoxing. No, the detoxing vegetables are green. Pala means green. Okay, green will have chlorophyll that will take sun's energy and deliver to your body. That's the detoxing part. So it is important. If your blood sugar levels have crept up, please take precaution, prevent from taking any sugary drinks. Don't eat rice at night because you feel good. Yeah, of course, if you take a lot of rice, that will give you a good dose of serotonin that will make you happy. That's why after lunch, big plate of rice, people often feel sleepy. There are other contributor factors, because the circulation also supporting your digestion, that you feel a bit more slow down. But if you quickly get into a good routine, that will help you to start work with a good mindset, comfortable, relaxed, grounding mindset. You will not feel congested, you will not feel tight in your joints. So I hope you will make use of this information, go into a routine, start some exercise and breathing, and look at your diet a bit more carefully in the starting new year, because we want to stay disease free for as long as we can. Until we meet again, Aibowan. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843.
News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist. Elsdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතිය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම චරණි බණ්ඩාර. ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස් තල වෙතට. හය ප්‍රතිසංස්කරණය ඉල්ලූ උද්ඝෝෂණ ආණ්ඩුවේම වැඩ අධ්‍යාපන වෘත්තීය සමිතිය කියයි. ජනනි ඉමාත්මා දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් කිරුළ පනවී. පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ නොසලකා මොඩියුල ගැටලු පමණක් කතා කරන බවට අගමැතිනියගෙන් දොස්. අධ්‍යාපන අවුලෙන් ජම්පේ මාලිමා බෙදීම එළියට ආ බව විපක්ෂය කියයි. මන්ත්‍රී විශ්‍රාම වැටුප් අහෝසි කෙරෙන කෙටුම්පතට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සම් දෙකක්. දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් 12 වෙනි අදියරේ අවසන් මහා තරගය අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. එහිදී සිහින තරු කිරුළ පැනදුනේ ජනනි ඉමත්මා. දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත්තේ අනූපම සහ තෙවන ස්ථානය බ්‍රයන් හිමි කරගත්තා. අවසන් මහතරගේ ආරම්භ වුණේ හෙළේ ගීත කෝකිලාවිය කලාසූරි ලතා වල්පොල මහත්මිය ඇතුළුව පසුගිය වසරේ කලාක්ෂේත්‍රයට අහිමි වූ කලාකරුවන් සිහිකර මිනිත්තුවක නිශ්ශබ්දතාවයක්ද පැවැත්වීමෙන් අනතුරුවයි. අනූපම ගුණතිලක ජනනි ඉමත්මා සහ බ්‍රයන් හැන්ක්ස් සිහින තරු කිරුළ වෙනුවෙන් තරග වැදුනා. තුන්වන ස්ථානය බ්‍රයන් හැන්ක්ස් කුසලානය ලබා දෙන්නට ආරාධනා කරනවා අධ්‍යක්ෂිකා දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සහ වැඩසටහන් ප්‍රධානී ශර්මිලා ධර්මරාසා ෆොන්සේකා මහත්මියට. අවසන් ප්‍රතිඵලය අපට ලැබෙනවා සිහින කිරුළ හිමි කරගනු ලබන්නේ ජනනි ඉමත්මා. අනුශූරතාවය හිමි කරගන්නවා අනූපම ගුණතිලක. අනුශූරතාව වෙනුවෙන් අනූපම ගුණතිලකට හිමි වූ රුපියල් මිලියනයකට අධික මුදලින් දෙරණ මගින් ලබා දුන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් වටිනා චෙක් පත දෙරණ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ විජිත් චන්ද්‍රසේන මහතා පිරිනැමූ අතර කුසලානය පිරිනැමුවේ දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මාධව මඩවල මහතායි. සිහින තරු කිරුළ දිනු ජනනි ඉමත්මාට හිමි කුසලානය පිරිනැමුවේ දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ උපසභාපති ලක්සිරි වික්‍රමගේ මහතායි. දෙරණ පින්සා සීසන් 12 සිහින කිරුළ ජනනි ඉමත්මා. ඇය 2016 වසරේදී දෙරණ ලිටල් ස්ටාර් සීසන් 8 හි වයස අවුරුදු 12න් පහළ ගායන අංශයේ අනුශූරතාවය දිනාගෙන තිබීමත් විශේෂත්වයක්. ජනනිට රුපියල් මිලියන 35ක් වටිනා නිවසක් සහ රුපියල් මිලියන 2කට අධික වටිනාකමකින් යුත් මූල්‍යමය ත්‍යාගද හිමි වුණා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවල අඩුපාඩු පවතින බව පිළිගනිමින් එම ප්‍රතිසංස්කරණ 2027 වසර දක්වා කල් දමන බව ජනාධිපතිවරයා පැවසූ පසුබිමක ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා එම තීරණයට පටහැනිව මත පළ කිරීම ගැටලු සහගත බව අධ්‍යාපන වෘත්තීය සමිතිය පවසනවා. ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ 6 ශ්‍රේණියේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය මේ වසර තුළම ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල කරමින් කරන උද්ඝෝෂණ ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතා මත සංවිධානය වූ බවයි. උද්ඝෝෂණය කරන දෙමව්පියන්ගේ මොලේ පරීක්ෂා කරවන්න ඕනි. බලහත්කාරයෙන් මේක ක්‍රියාත්මක කරලා මේ අධ්‍යාපනයේ බෙදීමක් ඇති කරලා කටයුතු කරන්න යම් දෙමව්පිය කණ්ඩායමක් හරහා උද්ඝෝෂණය කරනවා. මේ දෙමව්පිය පිළිබඳවත් අපිට සැකයක් තියෙනවා. ඇත්තටම ළමයි ඉන්න දෙමව්පියෝද කසාද බැඳපු මිනිස්සුද කියලාත් අපිට වෙලාවකට හිතෙනවා කියන කතා අනුව ඊයේ
දවසේ නුවර රැස්වීමක් පැවැත්වුණා 2027 වර්ෂය දක්වා ඒ ශ්‍රේණිය ප්‍රතිසංස්කරණ කල් තියෙනවා කියන තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරපු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය නලින්ද දයචිස ඊයේ නුවරට ගිහිල්ලා කියනවා නෑ මේක 2026ේම කරන්න ඕනේ කියලා. අනුර කරුණාතිලක අමාත්‍යවරයා. මේ දෙන්නම කැබිනට් මණ්ඩල සමාජිකයෝ. එතකොට කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීන්දුවට අධ්‍යක්ෂකම උස්සලා එළියට ඇවිල්ලා එළිය වේදිකාවකට නැගලා වෙනත් කතාවක් කියනවා. එක්කෝ මේ ඇමතිවරුන්ට ඩිමෙන්ෂියා රෝගය තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලන්ට කැබිනට් සාමූහික වගකීම තේරෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව තමන්ගේ කණ්ඩායම් යොදවලා සට්ටැම්බි යොදවලා තැන් තැන්වල උද්ඝෝෂණ කරන්නට පටන් ගන්න තියෙනවා. හරිනේ අමරසූරිය අගමැති දැන් කියනවා අඩියන්නේ අංගල් භාගයක්වත් ගන්න නැහැ කියලා අපස්සට. අපි කියන පුළුවන් නම් කරන්න. ජනාධිපති Facebook එකේ සටහන් කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රතිසංස්කරණ තියෙන අඩුපාඩු හින්දා මේක අවුරුද්දක් කල් දැම්මයි කියලා. මේ ජනාධිපති විරුද්ධව මේ බලවත් ඇතුළෙන්ම කරන මේ කුමන්ත්‍රණයක් උද්ඝෝෂණ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ අදහස් පළ කරන බොහෝ පාර්ශව මොඩියුල සම්බන්ධව පමණක් සාකච්ඡා කළත් රජය විසින් හඳුනා දෙනු ලැබුවේ ඉන් ඔබට ගිය පුළුල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය පවසනවා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා මොන පාසලට ගියත් කුඩාද ලොකුද දුෂ්කර නැතිද කියන එක අදාළ නොවි ඒ සියලුම දරුවන්ට ලැබිය යුතු ඒ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න උත්සාහයක් තමයි අපි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ අධ්‍යාපනය හරහා ඔවුන්ගේ ලෝකය පුළුල් කරලා ළඟා වෙන්න තියෙන පාරවල් විවෘත කරලා දෙන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. මේ දවස්වල වැඩිපුර අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනකොට විෂයමාලා පොත්පත් මොඩියුල ගැන සාකච්ඡා වුණාට අපි උත්සාහ කරන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණේ ඊට එහා ගිය වැඩක්. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ වන ආණ්ඩුවේ පරස්පර මතවලින් ආණ්ඩුව තුළ පවතින ජවිපේ මාලිමා බෙදීම ඉස්මතු වී පෙනෙන බව විපක්ෂයේ නියෝජිතයන් පවසනවා. ඒට අදාළ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. රටේ තනින් තන දැන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඕනේ කියලා උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් මෙහෙවනවා. දැන් මේ මෙහෙවන්නේ කවුද? මෙතන අපි බලනකොට JPI මෙහෙවන උද්ඝෝෂණ නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ NPPI මෙහෙවන උද්ඝෝෂණ. දැන් උදාහරණයකට ඊයේ මැදිරිගිරියේ එවැනි උද්ඝෝෂණයක් තිබුණා. හරියටම 19 දෙනයි මේකට සම්බන්ධ වුණේ. මේ 19 දෙනාම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අය නෙවෙයි. උද්ඝෝෂණ පිටිපස්සේ තියෙනවා බැලූ බැල්මටම අර වරින් වර මතුවලා යටපත් වෙච්ච ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එහෙම නැත්නම් JVP NPP ගැටුම. අපි ආරම්භ කරපු අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය කිසිසේත්ම නවත්තන්න අපේ අදහසක් නැහැ. දැන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නවත්තපුවකට විරුද්ධව දෙමව්පියෝ ඉල්ලීම් කරන්න පටන් අරන් තිනවා අපේ දරුවන්ට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ පටන් ගන්න කියලා. කරන්න එපා කියලා කල් දැම්මේ ජනාධිපතිතුමා. එහෙනම් මේ අගමැතිතුමිය කට්ටිය ෆෝම් කරලා මේ වන්නේ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කරන්න කියලා. ඒකෙන් පේනවා ආණ්ඩුව ඇතුළෙම මේ සම්බන්ධව අදහස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙපිරිසකට බෙදලා තියෙනවා. ඇතැම් පිරිස් පොහොය දිනවලදී ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පසු කර යාපනයට පැමිණෙනවා නම් එහි අරමුණ සිල් රැකීමට නොව වෛරයට ඇති කිරීම බවට ජනාධිපතිවරයා සිදු කළ ප්‍රකාශය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. මාධ්‍යට ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ වෛරයක් නිර්මාණය කිරීම හරහා දේශපාලන පැවැත්ම තහවුරු කරගත හැකි බවට කිසිවෙකු සිතන්නේ නම් එය මිත්‍යාවක් බවයි. ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරන කාරණාවක් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පසු කර ඉන් ඔබට ස්ථානවල වන්දනාමාන කිරීම වෛරය ප්‍රමුඛ කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රියාවලියක්. මම ඒක තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපේ රටේ බෞද්ධ ජනතාවට රට පුරාවටම විහිදලා තිබෙන බෞද්ධ ආගමික සිද්ධාස්ථාන වන්දනාමාන කරන අය සදහැත් සිටින් ඒ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. වෛරය මුල් කරගෙන අපි ආගමික කටයුතු නිරත වී ප්‍රදේශ කුමක් වුණත් පළාත කුමක් වුණත් ඒ වෛරය මුදුන්පත් කරගෙන කරනවා කියන කාරණාව එක වැරදි. කවුරු හරි හිතනවා නම් ජාති ආගම කුලය පන්තිය තරාතිරම කේන්ද්‍ර කරගෙන සමාජ වෛරයක් නිර්මාණය කරන දේශපාලනය තුළ රැකෙන්න කියලා. ඒක මිත්‍යාවක්. දැන් ජනාධිපතිවරයා උතුරට ගියාම එයාට ආකර්ෂණීය දිනා ගන්න හදනවා උතුරේ ජනතාවගෙත් ඒ වගේම ඩයස්පෝරා එකේ. ඒ නිසා එයාට අනිත් ජන කොටස් ගැන ඒ අයට තියෙන අයිතිවාසිකම් ගැන අමතක වෙනවා. ජාතිවාදය ගැන කතා කරන්නේ උතුරට ගිහිල්ලා යාපනයේ ගිහිල්ලා. වෙන කොහෙවත් නැහැ. දැන් රටේ ජනාධිපතිට මොකද්ද තියෙන අයිතිය මේ බෞද්ධ යන්න ඕන විහාරස්ථාන ගැන තීරණය කරන්න. මේ පන්සලේ විතරද එතකොට සිල් ගන්න ඕනේ. ඒ භක්තිවන්ත ක්‍රියාදාමය තීරණය කරන්න. ඒක කොහෙද කෙරෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්න ජනාධිපතිට කිසිම බලයක් නැහැ.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අහෝසි කිරීමේ පනත් කෙටුම් පතේ නීත්‍යානුකූලභාවය අභියෝගයට ලක් කරමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සම් දෙකක් ගොනු කර තිබෙනවා. එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පනත් කෙටුම් පතේ වගන්ති බොහෝමයක් මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන බවටයි. කෙටුම් පතේ නීත්‍යානුකූලභාවය අභියෝගයට ලක් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සම් දෙකක් ගොනු කර තිබෙනවා. ඉන් එක් පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත්තේ 2004 වසරේ සිට 2010 දක්වා පැවති පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ පේමසිරි මානගේ, නවරත්න බණ්ඩාර, දීපාල් ගුණසේකර සහ සමන්සිරි හේරත් යන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනෙක්. අනෙක් පෙත්සම 1988 වසරේ සිට 2004 වසර දක්වා පැවති පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ පියසෝම උපාලි සහ උපාලි අමරසිරි යන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා විසින් ගොනු කරනු ලැබුවා. මෙම පෙත්සම්වල වගඋත්තරකරු ලෙස නීතිපතිවරයා නම් කර තිබෙනවා. වසර 35කට ආසන්න කාලයක් මහජන සේවය වෙනුවෙන් සිය ජීවිතය කැප කළ තමන්ට විශ්‍රාම දීමනා වශයෙන් ලැබෙන්නේ රුපියල් 60,000 සිට 80,000 දක්වා දීමනාවක් පමණක් බැවින් එම මුදල එදිනදා කටයුතු මෙන්ම සිය සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බවද පෙන්වා දෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අහෝසි කිරීම සඳහා රාජ්‍යය පත් කළ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ.ටී. චිත්‍රසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුව විසින්ද අතීතයට බලපාන පරිදි විශ්‍රාමික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් අහෝසි කළ නොහැකි බවට රජය වෙත උපදේශයක් ලබා දී ඇති බවට තමන්ට දැනගන්නට තිබෙන බවත් පෙත්සම්කරුවන් අධිකරණයේ හමුවේ ප්‍රකාශ කෙරුණා. මද්‍රව්‍ය වැටලීම් මෙම වසරේදීත් අඛණ්ඩව සිදු කරන බව පොලිස් ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඒ.එෆ්. වුඩල් මහතා පවසනවා. ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් පසුගිය වසරේ පොලිසිය සිදු කළ මද්‍රව්‍ය වැටලීම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අනාවරණය කළා. 2025 වසරේදී විශේෂයෙන් කරන ලද වැටලීම්වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1821ක් ග්‍රෑම් 174ක් පොලිස් බහරයට අපි ගත්තා. ඒ වගේම ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 17189ක් පොලිස් බහරයට ගත්තා. අයිස් කිලෝග්‍රෑම් 3865ක් සහ මත්පෙති කරල් ලක්ෂ 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පොලිස් බහරයට ගත්තා 2025 වසරේදී. ඒ නිසා අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මෙම වැටලීම් සෝදිසි කිරීම 2026 වසරේදී විශේෂයෙන් පොලිස්පතිතුමාගේ ඍජු අධීක්ෂණය යටතේ දෛනිකව මේ වැටලීම් මෙහෙවන්න. ඔබ දන්නවා සමාජයේ කතිකාවතක් ගියා විශේෂයෙන් මේ අත්අඩංගුවට ගත් හෙරොයින් වලට එහෙම නැත්නම් මත්ද්‍රව්‍ය වලට සිදු දේ පිළිබඳව 2025 වසරේදී අපිට හැකියාව ලැබුණා හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 494ක් විනාශ කරන්න. ඒ වගේම 2026 වසරේදී ජනවාරි මාස 2 වෙනි දින වනාතවිල්ල ප්‍රදේශයේදී අපිට කිලෝග්‍රෑම් 171ක් විනාශ කරන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඉන්දියාවෙන් මෙරටට වැඩම කරවන සර්වඥ ධාතු වන්දනාවක් එළඹෙන පෙබරවාරි 4 වනදා සිට 11 වනදා දක්වා කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ පැවැත්වෙන බව සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසනවා. ඉන්දියාවෙන් වැඩම කරන සර්වඥ ධාතු මේ රටේ ජනතාවට වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් උදා කර දීමට පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි 11 වෙනිදා දක්වා වැඩ කටයුතු සම්පාදනය වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ පැමිණීමත් සමගම එතුමාගේ පැත්තෙන්ම මේ අදහස ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වෙලාවෙදිම ජනාධිපතිතුමා අපේ රටේ ජනතාවට මේ සර්වඥ ධාතු වන්දනාමාන කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරා. ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීමට ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා විශේෂ ප්‍රතිචාරයක් දක්වමින් අපේ රටේ ජනතාවට මේ සර්වඥ ධාතු වන්දනාමාන කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. ඒ වගේම දිට්ඨා සුළුකුණාටුවෙන් පස්සේදී රටට මේ ආශිර්වාදයක් වැදගත්. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රතිප්‍රකාශය නිමාවට පත්වනවා. යලිත් හමුවෙමු. ඔබට සුබදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai,
Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review, pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Good morning and welcome back to another segment of Behind the Smile. Today I'm here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley and I'm joined by one of their dentists and a very familiar face to you all at home, Dr. Sachin Gamage. Good morning, Dr. Gamage. Thank you for joining us again. Thank you for having me again. So, Dr. Gamage, I'd like to talk about clear aligners versus braces. Before we get into the nitty-gritty of it all, would you be able to explain to us the difference between both and what they exactly are? Yeah, so braces are what looks like train tracks on the teeth. They're the metal sort of parts that you would have seen. They're quite common. You sometimes see them in cartoons as well. Clear aligners is relatively newer. It's like a polythene cover that goes over the teeth, and we can use that actually to straighten teeth. So it's very popular because you can't really see that someone's using clear aligners. So it's mainly the aesthetic benefits is why people use them. Right, now I'm curious to know which one is better over the other, but before we get into that, I'd like to ask which one hurts a bit more, because I know braces, a lot of people do say that they're quite painful. Is it the same thing with clear aligners? It usually should be about the same. When a tooth moves, especially at the start, so at the start of the treatment where there's clear aligners or braces, there is sometimes a bit of soreness, but it depends on the person. And the good thing is things are improving now. The clear aligner materials are improving, the braces materials are improving. Usually the pain is relatively minimal. Some people do get a bit of soreness at the start, but often it's after a few days. And every time you adjust it, there could be a little bit of slight soreness, but you can't really say one is more uncomfortable than the other. Generally, they're about the same. Right, and I know during different ages that people are at, teeth tend to change, don't they? And so with getting clear aligners or braces, can someone ever be too old for them, or is there a particular age range that is more suitable for braces versus clear aligners? So as long as your teeth are healthy, so as long as your gums are healthy, there's no other big issues, you can actually move your teeth at any age. So there's no cut-off age. It's more about having healthy gums and having healthy teeth overall. So it's kind of like we need a good foundation before we start moving teeth. So as long as the foundation is strong, it's suitable to move the teeth. The problem is as you get older, there's more possibility for things to be going wrong. So as long as those things are under control, you can still have clear aligners or braces. It sometimes takes a little bit longer to move teeth when you get older, but it's still possible. And when you say it takes a bit longer, how much of a difference in time frame would you assume? It depends on the case. So if a simple case of braces takes about 1 year when you're younger, it may take like 1 year and like 3 months extra for someone older. Or if it's a more complex case, rather than taking 2 years, maybe it might take like 2.5 years. That's for a very complex case. So it won't be a significant amount most of the time. So you might add like a few months here and there. So.
Right. Now, Dr. Gamage, I'm curious to know, in terms of accessibility, do all dental clinics in Melbourne now offer the option of clear aligners and braces, or are there any specific places that our viewers at home might like to go to be able to access both of these? Yeah, so not every clinic does clear aligners or braces, but quite a few do them. So often, like, the dentist has to do extra training in clear aligners and also braces, more so in braces. So clinics that have trained dentists, and also, like, there's clinics where some people are fully specialized in the area, like an orthodontist. So those clinics will provide them. Things with clear aligners is provided a lot more than braces, because from a dentist perspective, the actual skill level that takes to do clear aligners is less. There's less hand skills. It's like a lower entry barrier for a dentist to do clear aligners. I mean, the thing is, sometimes when you go to a clinic, you just have to be aware, like, sometimes you might be offered that option because they may not have the other options. So it's good to ask the questions. I think generally, ideally, it's good to get treated in a place, I guess, that does both options. So then they'll pick, like, what's ideal for you. Right. And now I'm just curious to know, what is better? It's a bit of a vague question, but in your opinion, clear aligners or braces, which one is better? I think, so I guess in general, like, just looking at the fundamental tooth movements, braces are like an all-rounder. So if it was like, if there were cricket players, like, the braces would be the all-round cricket player, whereas clear aligners might be like a specialist opening batsman. The thing is, it's very good for certain things, clear aligners, whereas braces you can do most cases. So for a teeth to straighten, there's a lot of different movements. Some teeth need to rotate, some teeth have to tip, what we call like a tip of the tooth. There's a movement called torque. The teeth have to sometimes go up and down. Braces can do all those movements relatively comfortably. With clear aligners, rotations, especially back teeth, are quite challenging. Moving the tooth up and down can be a bit challenging. So there are some challenges when it comes to clear aligners. And then when you look at, like, jaw discrepancies, if someone has like a lower, smaller jaw and things, there is definitely some limitations with clear aligners. So I guess with braces, it's very, you can do a large range of things. Clear aligners, they're very good for if it's like the right case for you. So I guess that's something you'd have to discuss with a dentist and see. I think clear aligners can be very good if it's done in the right case. And the other benefit is you can't see it. So that's the number one benefit. Like, we recommend, I guess, teenagers to consider braces, because it's like quite common for teenagers to have braces. But when it comes to, like, if you're in your 20s and you don't want to have braces, we can look at the clear aligner option. So it kind of almost looks like you don't have any treatment. I see. Now, I really like that analogy that you used with, the cricket players and braces and clear aligners. Yeah. I'm curious to know if there was someone who was playing contact sport, would clear aligners suit better than braces, just in the nature of their sport? Yeah, that's a good question. Sometimes when you have braces, you can get quite bad damage. When you have braces, if like, especially basketball or even more like rugby, AFL and stuff. But we do have special mouth guards, so you can wear special mouth guards over the braces that work. And that's almost essential that you do wear it, especially when you have braces. Yeah, in that case, if we could consider clear aligners, but as long as you're wearing a mouth guard, your teeth are going to be safe. Should be okay, yeah. I see. Now, my final question for today is, does straightening teeth have more to do with cosmetics, or are there other health benefits to it? I think the number one benefit is cosmetics. And the thing is, like, actually with cosmetics, there's a lot of benefits, like even giving you more confidence, or like if someone went to like a job interview, it's always good to have straight teeth. So I guess sometimes we think cosmetics and think it's like a luxury, but in today's society, it's some things there's definitely a benefit. I think that's the number one benefit. Functionally, in some people, it can help. So sometimes people don't have all their teeth touching when they bite. So doing braces or clear aligners, if you have a better bite, that can improve function. Sometimes it can be a bit easier to clean if the teeth are a bit straight. So those are the main benefits. There's some benefits, but it's a bit questionable that
sometimes certain orthodontic treatment can help people breathe better, if they widen their jaw a little bit. But that's a little bit like questionable whether it's actually beneficial or not. I see. Now, I've had braces for 3.5 years, and there's so many things that I learned today having this chat with you. And with that, it does bring us to the end of our segment today. So thank you so much for joining us and sharing your expertise. Yeah, thank you. See you again next time as we discuss all things to do with your pearly whites. Hi, today I've got marlin, beautiful marlin fish. I'm going to make a nice stew with gurkha and some tomato. So let's go through the ingredients. I've got marlin fish, which is talapat, black pepper, onion, curry leaves, pandan leaves, green chilies, tomato, gurkha, cinnamon, chili flakes, and salt. So what we need to do is first we need to make this gurkha to make it to a paste. So I already got some gurkha paste, which you can buy now these days. So I just have the other one just to see how gurkha look like. So, but this is how gurkha paste is going to be. It's very dark, nice flavor. So next, what we need to do is we need to make all these ingredients into a paste, which is I've got pepper, onion, so now it's getting nice and smooth paste with onion and pepper. So I'm going to add my green chilies. Stems okay, doesn't matter. It's going to be nice and hot. I've got all the chilies and pepper, onion and green chilies already make nice paste here. So what we're going to do now, we're going to marinate this fish together with them. Fish goes in, my little paste here goes in. This is very hot. We got gurkha goes in. I like to put a lot of gurkha. This gives that nice tangy flavor to it. Cinnamon in there, salt, chili flakes. So now I'm going to add some water. So give it a nice mix quickly like that. So the curry leaves, so then the pandan leaf goes in. Okay, now I'm adding crushed tomato. Crushed tomato is very easy. You buy a jar, which is the Italian crushed tomato, because I'm using that to give that little bit of color. Sometimes when it's too dark, it's not appealing good to eat. So that's it. So all the ingredients now in. So what I'm going to do is I'm going to put this into a pan slowly. There you go. Well, usually to cook fish it doesn't take that long, but to get the flavors through and make it reduce nice and thick, it takes a little long. As you can see now, look at it, it's nice, thick, beautiful gravy. It smells fantastic. So what we need to do now, take it out, and if you wanted to reduce a little bit longer, you can reduce it nice and thick, but I like it like this because it's a bit of gravy there, which the way I like it. Okay, now it's ready to go to the table. Well, it's such a simple dish. You need to have beautiful, nice fish. It doesn't really matter you have bones or not, but I like it like this because there's no bones. It's simple to eat, easy to eat. But make sure if you don't like the gravy like this, you can reduce it more and you got more flavors in the fish. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK.
Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. National Zoological Gardens of Sri Lanka. The city's large Colombo Zoo is located in the Dehiwala area. More than just animals in cages, the zoo focuses on education as well as animal conservation and welfare. One of the oldest zoos in Asia, it's home to almost 3,000 different animals of all shapes and sizes. The zoo has daily demonstrations with keepers of various animals. The zoo is open 7 days a week from 8:30 a.m. to 6 p.m. In addition to the urban zoo in Dehiwala, about 2 hours outside of Colombo in Pinawala, there is a larger wildlife park and an elephant sanctuary, both operated by the Department of Zoological Gardens. Vihara Mahadevi Park. This giant green space is Colombo's central park and one of its only large open space areas, and provides areas to relax and enjoy or escape from the sunshine. There are many fountains in the park as well as a small zoo. Kids will enjoy the playground. You can visit the cenotaph, a war memorial statue, as well as the National Library, both of which are located in the park. The park is also home to a large 15-foot tall Buddha statue, the largest cast brass Buddha statue in the country. Now named for one of the country's ancient queens, the park was formerly called Victoria Park. Vihara Mahadevi Park sits between the National Museum of Colombo and City Hall. At 3, Sri Lanka Planetarium. Sri Lanka's first and only planetarium can be a fascinating way to escape the hot sun. The planetarium is located at the University of Colombo. There's a public entrance across from Independence Square. The large auditorium has 570 seats with a domed ceiling, and the night sky and its constellations are projected onto it. Aside from the exhibits and programming, the structure itself is architecturally striking and a must-do for Instagram. The lotus flower design shares elements with iconic monomist cathedrals in Liverpool, England and Brazil. The Sri Lanka Planetarium is open from 8 a.m. to 4 p.m. every day except Mondays. Shows are presented at 10 a.m. and 2 p.m. and tickets are less than $1. Good morning to all of you. Welcome back to another segment of Brain Health for All. I am Professor Tissa Wijeratne, delighted to join you again this Sunday morning with another Brain Health for All segment. Last week, we spoke about access to care and bringing brain health closer to home. Today, I invite you to reflect with me on an important and thoughtful question. My question is Parkinson's disease significantly a man-made disease? Let me begin with clarity and care. Parkinson's disease is not caused by one single factor. Parkinson's disease is not your fault, and it is not simply a normal part of getting old or part of aging.
But the question that I ask matters because it may help us protect brains earlier and reduce suffering in the future. Parkinson's disease, as we discussed in the past, is a condition of the brain that affects how we move, maintain our balance, speech, sleep, mood, and thinking. People may notice tremor, stiffness, slowness, changes in walking, or non-movement symptoms such as constipation, sleep problems, anxiety, or loss of smell, often years before diagnosis of Parkinson's disease. One striking fact concerns doctors and scientists. Parkinson's disease is increasing worldwide faster than aging alone can explain. So we must ask, what else is happening? When researchers like us look at this closely, we see links with long-term exposure to pesticides and herbicides, industrial and household chemicals, air pollution, heavy metals, and now increasingly microplastics, probably contributing to Parkinson's disease. Microplastics are tiny plastic particles found in our drinking water, food, air, soil, even inside the human body. Recent research has shown that microplastics can cross biological barriers such as blood-brain barrier, triggering inflammation, and may interact with the immune and nervous systems in a negative way. This matters because Parkinson's disease is closely linked to low-grade maladapted chronic inflammation, oxidative stress, dysfunction of energy cells which are known as mitochondria in our cells, abnormal protein accumulation in brain. In simple terms, long-term exposure to tiny toxins may stress brain's protective systems or defense systems over many years. This does not mean Parkinson's disease is deliberately created, but it does suggest that the modern environment and the way that we live, probably placing new pressures on our brain, pressuring our biology, was never designed to handle by evolution. This is why we are deeply interested in this area. In my current work, I am collaborating with a clever PhD student and research colleagues to better understand how environmental toxins such as microplastics interact with low-grade maladapted inflammation, immunity, in other words, defense system and brain health, and how these factors may influence causing neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease and dementia. Our aim is not blame. Our aim is to understand and prevent and drive earlier action. Importantly, Parkinson's disease does not start suddenly. Same goes with dementia. We'll talk about that again in a future week. We now believe it may begin 10-15 years before symptoms appear, possibly in the gut, the sleep and smell centers in our brain, the immune system, which is also known as defense system, the body-brain connection. This gives us something powerful. Time. It is time to act. It is time to protect. It is time to listen. If you are living with Parkinson's disease or early symptoms, I want you to hear this message clearly and reflect on your experience and reflect on what you are experiencing. And then tell yourself that what you are feeling matters and share your story, as that story can help us learn and help others. So email me and tell your story, and if you believe what I'm saying resonates with you, if you have Parkinson's disease or early symptoms, if you are concerned about environmental exposures such as pesticide, microplastics, please reach out to us. You can reach out to us through your GP. You can reach out to us directly via our website. You can contact our team. And your experience may help shape better care, better research, and better future. I want to end this segment with hope. While we cannot yet completely cure Parkinson's disease, we can certainly manage this disease very well. We can strengthen brain health through regular movement, good sleep, healthy food, good social connections, reducing unnecessary toxin exposure, and in particular avoiding microplastics where you can, managing stress positively, staying socially and mentally active.
These are not small steps. These are powerful acts of brain protection. So, question is Parkinson's disease man-made? The honest answer is it may be partly influenced by the world we have created and partly shaped by the choices we now make with the way that we decided to live. Therefore, if we care for our environment better, if we protect our brain health earlier throughout the lifespan, if we listen to those living with the disease, we can change the story. Thank you for reflecting with me today on this important question. Until next week, be kind to your brain, be kind to other brains around you, be kind to your environment, and be kind to each other. Take care, stay well, and stay safe, and we would visit you again next week. When the sun goes down on my side of town, that lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad tracks. I've got a table for two way in the back, where I sit alone and think of losing you. I spend most every night beneath the light of a neon moon. Now if you lose your one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dance in and out of the beams of a neon moon. Two young lovers running wild and free. I close my eyes and sometimes see you in the shadows of this smoke-filled room. No telling me how many lies I've sat here and cried, or how many lies that I've lied, telling my poor heart he'll come back someday. There's a light from a neon moon. And if you lose your one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing in and out of the beams of a neon drink by drink. Words of every sad song seem to say what I think, and it hurts inside of me. Ain't it never gonna end? Oh, but I'll be alright as long as there's a light from a neon moon. And if you lose your one and only, there's always room here for your broken dreams dancing in and out of the beams of a neon moon. To watch your broken dreams dancing in and out of the beams of a neon moon. To watch your broken dreams dancing in and out of the beams of a neon moon. Tilly, ladies and gentlemen. Sri Lanka, Sri